Az emberi populáció növekedése, a vízkrízis, a globális felmelegedés, a még meg sem született magzatokban kimutatott mikroműanyagnyomok, ezek mind korunk meghatározó tapasztalatai. A múlt század derekán Carl Gustav Jung azt mondta, a civilizáció rendkívül költséges folyamat, és vívmányaiért szörnyű veszteségekkel fizetünk. Jungnak sajnos igaza volt. Az ember már olyan mély és globálisan is érezhető hatást gyakorolt a Föld természeti folyamataira, ami elérte az önpusztítás szintjét. Én ahhoz a generációhoz tartozom, melyel szemben a mai fiatalok, a 10 és 20 évesek nagyon komoly és súlyos kritikákat fogalmaznak meg. Szemünkre vetik, hogy tönkretettük a Földet. Egy pusztuló bolygót hagyunk rájuk, hogy kizsákmányoltuk és elvettük tőlük a jövőt. Bár nagyon szeretnék, de nem tudok ellentmondani és vitatkozni sem velük. Az elmúlt évtizedekben olyan pusztulásnak lehetünk szemtanúi, amit józan ésszel alig tudunk felfogni. Hogy hol tartunk most? Hogy vissza tudjuk-e fordítani a folyamatokat? Hogy van-e még időnk? És ha igen, mennyi? Csak találgatni tudjuk. Egy azonban biztos. Mindannyian felelősek vagyunk, mindannyiunknak felelősen kell cselekednünk. És mindannyiunknak minden nap cselekednünk kell azért, hogy a lehető legkedvezőbb forgatókönyv valósuljon meg. Most engedjék meg, hogy színpadra hívjam beszélgető társaimat, Máté Bence természetfotóst, akit 2010-ben az év természetfotósának választottak a világon. Gyere, Bence! És Takács-Sánta Andrást, humán ökológust, az ELTE docensét, a kisközösségi program vezetőjét. András. Amikor készültünk erre az előadásra, akkor úgy döntöttünk, hogy 3 fő gondolat, illetve téma mentén szeretnénk ma beszélgetni. Természetesen, hogyha ezeket a témákat mélységében szeretnénk tárgyalni, akkor többnapos konferenciát kellene szerveznünk, de én azt gondolom, hogy ez az alig több mint fél óra is elegendő lesz arra, hogy 1-2 inspiráló gondolat elhangozzék, amit el tudnak vinni magukkal. A 3 fő téma, amit mindenképpen érinteni szeretnénk, az ugye a Jane könyve kapcsán a remény. Gondolom, hogy ezeket már önök megvásárolták, ha nem tették, akkor tegyék meg, mert egy végtelenül izgalmas és nagyon szívbe markoló könyv. A másik témánk a mértékletesség lesz, illetve talán a legfontosabb, a cselekvési lehetőségek. Úgyhogy most erről a 3 témáról fogunk beszélgetni. Próbálok úgy ülni, hogy lássam is a beszélgető társaimat. Szóval kezdjük a reménnyel, ami azt gondolom, hogy elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy hallgatva azokat a vészterhes forgatókönyveket, most úgy ültetek, hogy ilyen nagyon távol ültek. Mi baj? Hogy jobban lássatok, jó, rendben van. Szóval a reményről azért kell beszélgetnünk, mert amikor hallgatjuk a különböző tudósításokat, nézzük a híradót, jönnek a különböző hírek a klímakatasztrófáról, a klímaválságról, akkor az ember úgy érzi, hogy olyan vészterhes forgatókönyvekről van itt szó, hogy szinte már nem is marad reményre okunk. Ti mit gondoltok erről? Hogyan vagytok ti a reménnyel, mint élménnyel? Ugye a remény egy érzelem, amire elengedhetetlenül szükségünk van ahhoz, hogy tegyünk valamit, hogy viselkedésbe fordítsuk át az elképzeléseinket. Szerintem pánikra egyáltalán nincsen ok, mert azzal csak többet ártunk, mint használunk, és el kell fogadni azt, hogy vannak olyan folyamatok, amik hullámzóan működnek, mint a természetben, amikor egy picit hullámhegyek, hullámvölgyek vannak, és a természet fejlődik. Most mi ennek olyan részei vagyunk, hogy a leghatékonyabban aknázzuk ki a körülöttünk levő értékeket,
És én, mint természetfotós, minden nap azzal találkozom, hogy minden élőlény önző. Tehát nem szabad lecsupaszítani, és mindig az emberről beszélni, hogy az ember mennyire tönkreteszi a környezetét. A többi élőlény is törekszik erre, tudattán kívül, de mi annyira hatékonyan csináljuk ezt, hogy szinte mindenkire nagyon negatív befolyással vagyunk. És azt kell eldönteni, hogy mi az egyes személyek ebben milyen módon szeretnének szerepet vállalni, hiszen az életvitelünk, az életstílusunk az már születésünktől fogva úgy van kialakítva, hogy óriási terhelést jelentünk a környezetnek. És az elmúlt évtizedekben kezdtünk azon gondolkodni, hogy talán nem biztos, hogy úgy kell előre haladjunk, mint amilyen a mainstream, amit elfogadtunk. Én erre alkottam egy kifejezést, ami a fenntartható visszafejlődés. A fenntartható fejlődésnek az ellenkezője. Most mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy hogyan lehet úgy sokkal kevesebb terhelést okozni, hogy közben a boldogságfaktorunk az nem csökken. És hogy az ember azokat az értékeket megtalálja az emberi kapcsolataiban, a természetben, és olyan dolgokban, amik egyébként nem kerülnek pénzbe, és nem a minta az, hogy keressünk minél több pénzt, költsünk minél többet, és legyünk ilyen módon a fogyasztói társadalom részei, akkor rádöbbenhetünk arra, hogy ha a terhelésünket lecsökkentjük akár 50%-kal, akkor még mindig ugyanolyan boldogságfaktorral mehetünk tovább, és utána a következő 50%-kal már a 25%-nál tartunk. András, te a kisközösségi programoknak a szervezőjeként, vezetőjeként mit tapasztalsz, hogy akik hozzád fordulnak, akik részt vesznek mondjuk a te képzéseiden, ők miért mennek oda? Azért mennek oda, mert még van bennük reménykedés, és ez az utolsó lépés, hogy szeretnének többet tudni arról, hogy a remény mellett hogyan lehet cselekedni, és vagy mit látsz te ott? Ezt tőlük kéne megkérdezni. Nem tudom, mert nem szoktam ilyen közvéleménykutatást tartani. Ha nem baj, maradok az első kérdésnél, jó? Mert arra viszont tudok mondani, azt gondolom. És én is mutatom, hogy ugye ez a könyv, aminek apropóján itt vagyunk, a Remény könyve, Jane Goodall-tól, és nekem azért tetszett nagyon ez a könyv, mert nagyon, én is megerősítést kaptam, és nagyon hasonló hozzáállást tapasztalok a Jane-től is, mint amit én is vallok, és próbálok is mindenféle fórumon terjeszteni. És ezt akkor nagyon röviden elmondanám. Egyfelől van az ökológiai válság. És Jane se tagadja meg, hát ugye egyre nehezebb is tagadni, hogy nagyon súlyos helyzetben vagyunk. Én a klímaváltozás mellett még mindenképp kiemelném a fajok kihalását, a biológiai sokféleség eltűnését. Hasonló, ugyanarra a polcra helyezni, mint problémát. Tehát ez egyik oldal. Másik oldalon viszont egyikünk se tudja, hogy mi lesz. Tehát attól még, hogy a folyamatok, a trendek egyértelműen vészjóslóak, attól még egyikünk se látja a jövőt, és egy dologban biztosak lehetünk, hogy a jövő az nem a jelen trendjeinek az egyenes vonalú meghosszabbítása lesz. Mert soha nem így szokott, ha megnézzük a történelmet, soha nem így szokott kinézni a történetünk, hanem nagy kanyarokat vesz a történelem. Na most ez lehet, ez mindkét irányba elsülhet, tehát ez lehet olyan kanyar is, hogy hirtelen beindul az összeomlás és egymást erősítő folyamatok révén itt ökokatasztrófa lesz. De elsülhet másként, és elsülhet úgy is, hogy azok az erők, amelyek lehet, hogy még a felszínen nem annyira látszanak, főleg aki a főáramú médiából tájékozódik, főleg nem sokat tudhat ezekről az erőkről, de világszerte millióan dolgozunk azon, hogy egy új ökológikus kultúrát alakítsunk ki. És ki tudja, lehet, hogy ezekből valami nagy olyan változás, a jelenlegi trendekkel ellentétes változás lesz. Na most itt jön be az, hogy remény. Ebben nem reménykedni kell első körben, ezért első körben tennünk kell. És ez mindannyiunk felelőssége, mindannyiunk feladata, aki felismerte, hogy gond van. Azt hiszem, hogy aki ma itt van, mindenki felismerte azt, hogy gond van, és
az a nagy probléma, amikor ilyenkor azt mondjuk, hogy majd a döntéshozók, majd a politikusok, ugye, na ez a remény cselekvés nélkül, különben a Jane is ír hasonlót a könyvben, a remény a saját cselekvésed nélkül az nem oké. Ugye? Tehát először tedd meg a magadét, ha picikét tehetsz akkor is, és utána jön a remény. Hát nyilván ez oda-vissza folyamat, mert ha nincs benned remény, akkor nem fogsz nekiállni cselekedni. Sőt, mi több, nagyon izgalmas volt nekem olvasni azt a részét ennek a könyvnek, ami arról szól, hogy még a reménykedés megelőzése, még a reménykedés előtt van egy nagyon fontos fázis, ez pedig a gyász. Hogy igenis el kell gyászolnunk azt a környezetet, amit egyébként elveszítünk. El kell gyászolnunk mondjuk a kihaló fajokat akár, vagy a megszűnő gleccsereket. Szóval, hogy ez egészen biztosan mindannyiunkat nagyon mélyen érint. És hogyha benne maradunk, ha nem gyászolunk, ha ezt nem tudatosítjuk, ezeket a veszteségélményeket, akkor egyfajta passzivitásba beleragadhatunk, míg hogyha aktívan elgyászoljuk, és tudatosítjuk magunkban azt, hogy mennyi minden elvész, és ez mennyire szomorú, és mennyire tragikus, hogy mit tettünk a Föld nevű bolygóval, akkor tudunk tovább lépni a cselekvés irányába. Igen, de nagyon fontos a gyász szerintem is, de két dologgal kiegészítve vagy árnyalva. Az egyik, hogy ne ragadjunk bele a gyászba. Ugye, mert a másik oldalon mindig gondoljunk arra, hogy mennyi érték van még a világban, ami megmenthető, és a másik nagyon fontos árnyalás, hogy azt gyászoljuk, ami elveszett, és ne azt, ami bizonyos forgatókönyvek szerint, rossz forgatókönyvek szerint lehet, hogy el fog veszni. Tehát ez nagyon fontos, hogy még egyszer ezt mondom, hogy a jövőt egyikünk se tudja. És nagyon fontos, ezt mindenkinek szeretném mondani, hogy ne higgyetek azoknak az embereknek, akik most akár rózsaszín jövőt, ilyen techno-optimista jövőt festenek nekünk, de az ökokatasztrofistáknak se. Mert annyira bonyolult rendszerekről van szó, hát nem értjük ezeket a rendszereket, egymással kölcsönható bonyolult rendszerek, az ökológiai rendszer, az éghajlati rendszer, a társadalomnak a különböző alrendszerei. Senki nem tudja, a legnagyobb tudósok se tudják, hogy mi lesz. De mindannyian tudjuk befolyásolni, hogy mi lesz, hogy mi legyen. Mindannyian tudjuk egy kicsit jó irányba befolyásolni. Azt viszont látjuk, hogy egy átlagember, még világszinten is, nem hogy magyarországi szinten, olyan terhelést okoz, ami egyáltalán nem példaértékű. Tehát ezért, amit mondtál, én azért mondom ezt nagyon fontos dolognak, hogy ennek nem felülről kell jönnie, hanem alulról kell, hogy jelentkezzen az igény, és majd fölülről ezt majd kiszolgálják, hogyha akarják, úgyis az lesz a vége, előbb vagy utóbb, és mindenki gondolkozhat a saját életében, hogy mik azok a pontok, amikből ő kicsit vissza tud venni a gázból, és ez egyébként nagyon egyszerű. Igen, miközben olyan egyszerű lenne azt mondani, hogy ezeket a globális problémákat valami globális formában oldjuk meg, és aztán eltoljuk magunktól ezáltal a felelősséget. Ez nem az én dolgom. De ha már itt tartunk, akkor beszéljünk egy picit a mértékletességről. Ugye hiába jönnek a hírek, a különböző katasztrofizáló forgatókönyvekről, hiába hallunk, mellettük párhuzamosan, folyamatosan ott van a non-stop fogyasztásra ösztönző reklámoknak az áradata, ami folyamatosan arról próbál minket meggyőzni, hogy a boldogságot, a kiegyensúlyozottságot, a sikert, azt a szerzés jelenti. Vedd meg ezt a tárgyat, utazzál oda, szerezd meg azt, ami igazából folyamatosan piszkálja az embernek a birtoklási vágyát. Ezek a reklámok arról szólnak, hogy akard megszerezni. Benned amúgy is ott van egy ilyen vágy, hogy maximáld a saját egyéni hasznodat. Tehát, hogy rá tulajdonképpen rímelnek a reklámok az embernek a belső egyébként is meglévő késztetésére. Mit lehet ezzel tenni? Tehát, hogy hogyan lehet elkezdeni abba az irányba akár kis közösségeket mozdítani, hogy ugye a mértékletesség az mennyire fontos? Nagyon fontos, hogy egy kapcsolót állítsunk át a fejünkben. Ugye valóban ezek a reklámok folyamatosan azt az üzenetet közvetítik nekünk, hogy akkor lesz jó életed, akkor leszel boldog,
ha megveszed még ezt a terméket is, ezt a szolgáltatást is igénybe veszed. Ugye ez egy óriási hazugság, mondhatjuk úgy, hogy ez hatalmi oldalról jön, gazdasági elittől jön, és elhittük ezt a hazugságot. A kapcsoló átállítás azt jelenti, hogy a jó élet fogalmát, a jó élet definícióját kellene átértékelni. Mit tudunk itt röviden mondani? Röviden azt tudom mondani, hogy háromféle újrakapcsolódásra lenne szükség, amellett, hogy természetesen a gazdaság által előállított javak és szolgáltatások is kellenek a megelégedettségünkhöz. Tehát nem akarom azt mondani, hogy ez egyáltalán nem kell. Egy bizonyos pontig kell, ezt empirikus szociálpszichológiai kutatások is mutatják, de meglepően alacsonyan van az a fogyasztási pont, ami fölött már az újrafogyasztás nem, vagy csak alig növeli a boldogságot, sőt, akár csökkentheti is, hiszen gondoljatok bele, folyamatosan benne vagyunk a mókuskerékben, hajszoljuk a javakat, a pénzt, hogy megvegyük. Ez a hedonista hozzászokás, amiről beszélsz, hogy ugye folyamatosan hozzászoksz a többhöz is állandóan, és akkor így mindig emelni kell a tétet. Igen, bár a hedonizmus is lehet másféle, és akkor még csak egyetlen dolog ehhez, ugye mi a jó élet átértékelése. Erre röviden azt tudom mondani, hogy háromféle újrakapcsolódáshoz lenne szükség, újrakapcsolódásra lenne szükség. Egy, a másik emberhez. Ugye ez eléggé közhely, hogy mennyire atomizálódott a társadalom, közösségek újrafelfedezése. Nem virtuális közösségekre gondolok. Így szemtől szembe találkozunk, mint most. Nyilván ez most nem egy közösség. 2, újrakapcsolódás élőlénytársainkhoz. Ja, mennyire, főleg itt a nagyvárosban, mennyire elszakadtunk tőlük. És 3, amiről remélhetőleg majd a Jane-nel is fogunk beszélgetni, újra kapcsolódás a transzcendenshez. A modernitás kora, az elmúlt kb. 300 év, az emberi történelem első olyan időszaka, amikor össztársadalmi szinten megpróbálunk a transzcendens nélkül élni. Ez a kísérlet úgy tűnik, hogy nem annyira jött be. Nem feltétlenül tradicionális intézményesült vallásokra gondolok, sőt, őszintén elsősorban nem ezekre gondolok. Akkor a kapcsolódás kapcsán... Minden szavaddal egyetértek. Minden szavaddal egyetértek. Bólogattam közben. Igen, én inspirálni szeretnék mindenkit arra, hogy ugye mindig mindenki viszonyít, hogy mihez képest van a boldogságfaktor, és én azon szerencsések közé tartozom, akiknek a hobbija, az a munkája lett, és nem ölte meg. És ha visszaemlékezek, hogy mik okoztak az életem igazán boldog pillanatokat, azok soha nem voltak pénzzel megvásárolhatóak. És ezen érdemes egy kicsit filozofálgatni, hogy valóban, hogyha és az a nagy erő szerintem, amikor az ember megtehetné, mert fiatalon nem foglalkozunk ezzel, és 10-20 évesen, ami pénzem voltam, rögtön elköltöttem olyan dolgokra, amit nem is feltétlenül gondoltam meg. Az igazán nagy erő, amikor az embernek már megvannak az energiái, a földi javai, és hoz egy olyan döntést, hogy ő most nem vásárol új autót 3 évente, mert a cég adójából leírhatja, vagy a családot nem viszi el nyaralni a Seychelles-szigeteken, mert tavaly éppen voltak. Minden pillanatban lehet találni ilyen irányokat, és amikor meg lehet találni azt a boldogságot, ami egyébként az ismerőseink, barátaink, családaink körében van, és amit mondtál, hogy az emberi kapcsolatok mennyire visszaszorultak, mert az online térbe folyik, ez előbb-utóbb vissza fog fordulni, mert azoknak nincsen, nagyon jó egyébként, hogy ilyen van lehetőség, de annak nincs olyan mélysége, nincsen olyan értéke, amikor egy tábortűz mellé leülünk, és kötetlenül beszélgetünk, amíg valaki egyszer csak fel nem borul, mert már el kell menni aludni, de a többiek még lehet, hogy még beszélgetnek, ezt egy online térben nem lehet megtenni. Szóval, amiről beszélünk, ugye az... Röviden ehhez mondhatok valamit? Mondj. Ne haragudj. Annyit akarok mondani, hogy Bence volt olyan jó fej, és meghívott minket múlt héten a tanyájára, és ahol a fényképeit is készíti, és ott voltunk 3-asban, és volt egy olyan pillanat, amikor az egyik lesből így felhúzta a rolót,
és akkor ott volt előttünk 10 darab fekete gólya, ugye nagyon ritka madárról van szó. Tehát nekem ez egy olyan hihetetlen élmény volt, ugye ez nem, alapvetően nem egy elsődlegesen nem pénzért megvásárolható élmény, de hát ez egy életre szóló élmény volt, mint a moziból, így közelről néztük a fekete gólyákat, hát tudjátok, hogy félénk rejtőzködő madarakról van szó, és ezt csak illusztrációként vagy példaként akartam ahhoz mondani, hogy nagyon sok ilyen élmény, amit a legtöbb városi ember soha nem kap meg, az egyáltalán a pénzért megvásárolható kategória. Ne haragudj. De és én szeretnék reagálni, hogy a hogy most igen, majd hagyjunk szóhoz jutni, hogy most a fekete gólya az egy nagyon jó példa, de én arra szeretnék inspirálni mindenkit, hogy ahol van egy négyzetméternyi zöld felület, ott mindenütt van csoda. Minden egyes nap én a saját kertemben rácsodálkozok, én 20 éve foglalkozom élőhely rekonstrukcióval, tehát próbálom olyan irányba terelni a kertemnek az élővilágát, olyan lehetőséget adni az élővilágnak, hogy ha azzal ők élnek, akkor diverzebb, gazdagabbá válik, és egyáltalán nem üzletlenül, mert én a látványával utána megkapom azt az adót, amit ők befizetnek. Tehát, hogyha valaki városban lakik, de ha valakinek van egy erkélye, még ott is lehet csinálni a denevérek számára egy denevérodót, és még oda is oda lehet csalni a szajkókat, és az ember, amikor ebből inspirációt kap, és googlizza, meg wikipédiázza, és megtudja ezeknek az állatoknak az érdekes pillanatairól olyan információkat, hogy ez egy ilyen végtelenül folytatható narkotikus hobbivá tud válni. Igazából most arról beszélünk, hogy az önkorlátozásra akkor van esélyünk, hogyha kapunk helyette mást. Hogy a matériától akkor tudunk eltávolodni, hogyha helyette van más, akár a természetben. Ugye manapság már azért vannak olyan terápiás irányzatok, amik kifejezetten azt mondják az embernek, hogy menj ki a természetbe, vegyél erdőfürdőt, vagy ahogy éppen nevezzük, de kapcsolódj vissza oda, ahonnan egyébként jöttél, hiszen a környezetpszichológiai kutatások is azt mutatják, hogy ha egy irodában már csak néhány zöld növényt elhelyezünk, akkor már sokkal jobban érzik magukat az emberek, és csökken például a betegszabadságoknak a száma, ha jól tudom. De ahogy egészen megdöbbentő, hogy nem alakítják át a szervezet működését, csak kitesznek néhány zöld növényt, hogy mennyire mélyen a természetbe ágyazott lények vagyunk, amiről egyszerűen elfeledkeztünk. Hát gondoljunk bele, hogy amikor még nem volt ilyen civilizált környezet körülöttünk, amit magunknak építettünk, akkor folyamatosan éreztük ezeket az ingereket, a hangokat, a zajokat. Lehet, hogy tudat alatt nem figyeltük, hogy éppen most a fülemüle szól, de azok a hangok ott voltak, és nem ébresztő órára ébredtünk, hanem a természet, ahogy reggel az ébredésével felkeltett bennünket. Folyamatosan a friss levegőben voltunk. A látvány, amitől elzárjuk magunkat, mert ugye szeretnénk egy olyan közegben létezni, ahol állandó hőmérséklet van, meleg víz és áram, ezek teljesen természetessé váltak ma már, de ezeket ugye elvettük magunktól. És én amikor a városból bejövök, akkor rácsodálkozok, hogy egyáltalán hogyan lehet itt létezni, hiszen kint Tanyán, ahol én ott élek, ezekkel nap mint nap, percről percre találkozok, és ettől én feltöltődöm. Alig akartam eljönni, ugye András? Igen. A városi környezetben ez ugye ez le van vágva és elveszik, és hogyha valaki egyszerűen abból inspirálódik, hogy számára nem az a szép kert, ami egy centis golfpályára van nyílva, és az is egy monokultúra, mert egyfajta csenkesz van benne, hanem esetleg elkezdi nem nyírni, nehogy Isten rá is segít egy picit, hogy őshonos fűfélékkel, virágfélékkel még be is vadítja, akkor egy néhány év alatt ott egy komplett, teljesen változatos ökoszisztéma jön létre. Most már ott tartunk, hogy cselekvési tervek, ugye? Igen, ehhez majd át is vezet akkor, csak egy nagyon rövidet akarok. Nagyon egyetértek azzal, hogy az önkorlátozásnak tényleg akkor van esélye, van helyette más. Ez egy nagyon rossz kommunikáció, és nagyon sokszor hallani, hogy igen, itt az ökológiai válsághoz le kell mondanod erről, le kell mondanod arról, le kell mondanod amarról. Persze, van benne igazság, de az igazságnak a fele. A másik fele ugye az lenne, és ez a kommunikációban nagyon sokszor nem jön elő, hogy igen, de mit kapsz helyette, és akkor itt jönnek ezek az újrakapcsolódások, akkor van értelme az egésznek, ha a másik oldalon van valami. Jó.
Akkor térjünk át a cselekvési lehetőségekre, mert hogy azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy azon túl, hogy értjük, hogy mi a probléma, de mit tudunk tenni, mi egyének, a földnevű bolygó egyszerű lakosai, mit tudunk tenni mikroszinten a saját kis világunkban. Én igazán komolyan két éve kezdtem el ezzel foglalkozni, és hát természetesen önvizsgálattal kezdtem, és én, aki természetnek akinek a természet a lételeme, én nagyon elszégyeltem magam, hogyha emberek engem követnek, amiket én csinálok, és amennyi helyre elutazok, amennyi felszerelést megvásárolok, amit tengeren túlról ide utaztatok, az élelmiszer, ami nem Magyarországon terem, amekkora házat építek, akkor láttam, hogy ez egyszerűen nem egy követendő példa. És ezt próbálom nem nagyon negatívan megélni, és jövőben mutatóan, hogy hogyan lehet ezután a döntéseimbe belekalkulálni azt, hogy ne csak az legyen a szempont, hogy mennyire tartós, mennyi az ára, hanem az is legyen szempont, hogy ez vajon mondjuk egy gyümölcs esetében átutazta a tengert. Mert tavaly, amikor hazamentem, egyszer csak nem tudom, valamit bekattan nálam, és mondtam a barátnőmnek, hogy holnaptól meg akarok itthon látni téli gyümölcsöt. És miért nem? Nincs banán, imádom a mandarin, de nincs mandarin, és egyszerűen azért nem, mert nem akarok vizet utaztatni 5000 kilométerről, amikor a magyar gazdák meg nem bírják eladni az almáikat 40 forintért. Jó, akkor rögtön mi van a mandarin és a banán helye? Mert ugye azt mondjuk, hogy önkorlátozás, akkor ha Magyarországon nagyon sok ingyenes dolgot kapunk, amin nagyon hajlamosak vagyunk mellette elmenni, ilyen például a 4 évszak. A 4 évszaknak az a csodája, ami folyamatosan megújul és mindig változik, tehát nekünk nem kell innen elutaznunk. A világon nincs még egy olyan ország, egy olyan égöv, ahol ennyire elkülönül a 4 évszak, és mindig lehet várni a következőt, ennek megfelelően áprilistól októberig érik valamilyen gyümölcs. Van 40 féle gyümölcs, ami itt Magyarországon érik. De hát ugye megszoktuk azt, hogy a narancs ugyannyiba kerül, mint tehát eper, bármi más, mert egyszerűen így van kialakítva, hogy globalizált. És az ugyanúgy érdekes a tárgyakra is. Persze, hogy olyan dologra van valakinek szüksége, amit Magyarországon nem termelnek, akkor még mindig meghozhatja a döntést, hogy jó, ebben az esetben kompromisszumot köt, és mégis megrendeli Kínából, de nagyon sok mindent itt állítanak elő. Én olyan cégekkel is kapcsolatban vagyok, akik Magyarországon termelnek és exportra szállítanak. És nem is tudják, hogy ilyen termékek itthon léteznek, majd annak a megfelelőjét pedig Kínából idehozzák. Tehát ugye ez ugye egyáltalán nincsen szabályozva, hanem szabad a gazda. Szerintem ezt én nagyon fontos dolognak gondolom, hogy az ember otthon nézze végig, hogy milyen tárgyakat használ, milyen ruházatot vásárol, mennyire követi a divatot, hogyan étkezik, mennyit utazik, és mint minden másban itt is igaz, hogy a szélsőségekkel nagyon vigyázni kell. Tehát mondjuk senkit nem akarok elítélni azért, mert ő minden este marhasztéket eszik. Mert lehet, hogy a másik oldalon valami mással kompenzál. Vagy én nekem nagyon nehéz azt megélni, hogy van lehetőségem kvázi ingyen egzotikus tájakra utazni, és amikor erre nemet mondok, tehát tavaly elvittek volna bálnát nézni, utána elmentem volna Kenyába szafarizni, és ezekre nemet mondani, ez borzasztó nehéz, hiszen ezek óriási lehetőségek. És úgy gondoltam, hogy biztos, hogy fogok még az életembe utazni, de hátrébb lépek egy jó néhány lépést, és amikor elmegyek, akkor tényleg elmegyek inkább hosszabb időre, inkább egy értékesebb időt töltök ott, azt egy eseménynek fogom fel, és nem lehet az természetes, mint amit 2017-ben csináltam, hogy 5-ször voltam Afrikába fényképezni. Ugyanakkor a saját gyümölcseim ott vannak a kertemben. Csak azok nem oroszlánok, hanem fecskék, erdélypintjek, ürgék és a társaik. Én is a személyessel kezdem. Szerintem a tudatában vagyunk, hogy milyen nagy a probléma, milyen válságban van a kultúránk, a társadalmunk, a civilizációnk, és ugye ennek csak egy tünete az ökológiai válság, akkor szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy ezt mondjuk el minél többeknek. Ugye nekem az egyik, lehet azt mondani, hogy most a családot leszámítva, az életem igen nagy részben erről szól. Van itt ezen az egyetemen, a társadalomtudományi karon egy humánökológia mesterszak. Én itt tanítok, meg 9 évig a vezetője is voltam, és például ez egy nagyon szívügyem. Egyetemen kívül ugyanígy tanítok, humánökológia tanfolyamot tartok 13 éve. Tehát ezek nagyon fontosak, hát meg persze ezeken kívül is az ilyen események, amire nagyon örömmel jövök.
Ezen kívül ugye már bemutatásban ott volt a kisközösségi program, amit 15 éve kezdtünk, aminek pont egy ilyen társadalmi változás, egy új ökológikus kultúra felépítése a célja, méghozzá azzal, hogy segítsük a különböző ökoközösségeket. Apró falutól a nagyvárosig. Mindenhol vannak ilyenek. Hálózatba is kapcsoltuk őket, és cselekvési tippekkel is segítjük őket. Amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, mindig úgy hangzik el a kérdés, ugye, hogy te mit tehetsz. Én mindig úgy szeretem föltenni ezt a kérdést, hogy mi mit tehetünk, mert mikor összefogunk, mikor együtt cselekszünk, akkor sokkal több eredményt tudunk elérni, de ez megint csak a közösségek újra felfedezése, amiről a kis közösségi program is szól. Működtetünk egy kiutak.hu portált, de végére csak megtaláltam, hogy kell beszélni a mikrofonba, kár, hogy megvéve. Bocsánat egyébként a mikrofon problémáért, már az én problémáért. Szóval kiutak.hu portál, amin most már 110 cselekvési tipp van arra, hogyha helyben megtaláljuk a társainkat, milyen egyszerűbb, középhaladó vagy akár haladó ökocselekvéseket tudtok együtt elvégezni. Tehát én mindenkit arra buzdítanék, hogy ne egyedül próbáljon nekiállni, mert nem sok eredményt fog elérni. Megtalálja a társait, az hatásosabb is, meg jobban is érzitek magatokat közben. Egyébként, és még egy utolsó dolog, hogy én is úgy vagyok, mint Bence, bár én Budapestről költöztem, tehát nem eleve ott születtem. Nagyjából egy évtizede költöztem, de úgy vagyok, mint Bence, hogy biztos, hogy nem költöznék vissza a nagyvárosba. Csákváron a Vértes alján lakom, és ott mi például 5 éve működtetünk egy kosárközösséget, bevásárlóközösség más néven, amiről most nincs időm beszélni, csak röviden mondom, aki nem ismerné, az arról szól, hogy a helyi termelőket, ökológikus, egészséges, helyi élelmiszer termelőket igyekszünk helyzetbe hozni és összekötni a vásárlókkal. Ez is egy nagyon jó dolog, és nem olyan bonyolult megszervezni és működtetni. Pár hónap alatt összehoztuk, és működőképes a dolog. Azt még mondd el, András, hogy ehhez a programhoz lehet csatlakozni folyamatosan, gondolom, és hogyan lehet ezt megtenni. Tehát, hogyha itt most a nézők között valaki azt érzi, hogy jó, akkor most hazamegyek, és valamit el szeretnék kezdeni tenni. A kisközösségi programhoz? Persze, hát ugye kisközösségek.hu a honlapunk, és nyugodtan írjon nekünk, ott van az elérhetőségünk, és aki ilyen közösségi cselekvésbe akar kezdeni, mondom, bármilyen méretű településen, tehát az ökofalutól Budapestig, bárhol, mindenhol lehet mit csinálni. Nyilván más lehetőségek vannak itt, meg ott, meg amott. Nyilván Nagyvárosban, mint aprófaluban, nem ugyanaz. Lényeg az, hogy nyugodtan keressetek minket, persze. Közben figyeljük az időt, és nem tudom, hogy én úgy látom, hogy letelt az időnk. És hogy nézem a szervezőket, hogy Jane lent van már? Igen? Jó. Oké. Akkor, ladies and gentlemen, I will now switch to English to include our guest to the conversation. I would like to kindly ask Jane Goodall to join us on stage. Please welcome the universal treasure, the living icon. Welcome, Jane, and thank you for joining us. Do you want me to help? Okay. I don't need. So, thank you for joining us on stage.
To prepare for tonight, András and I went to visit Bence's farm, where you had already been earlier. And while we were there thinking about tonight, and we wanted to find out what questions to ask you, we came to the conclusion that 20 minutes are just not enough. We could spend days or even weeks with you, but unfortunately, we only have 20 minutes now. So we decided that we will ask 2 questions each of you, okay? And let me start. All the more because my question goes back to the very beginning. As a psychologist, I'm always interested in the beginnings. So I would like to ask you about your mother. She was an extraordinary woman, someone who encouraged you from your early childhood. And my question is, what do you think, where did she got the courage from to be such an extraordinary woman, such a free-spirited mother at that time? Well, I think that my mother got her courage and her personality because of her mother. My grandmother on my mother's side was quite an extraordinary person, and she married a very poor congregational minister, and she had to struggle with raising 4 children after he died because he was much older than she was. And she had to fight in a world that was not really very, very responsive to poverty. And the family wasn't exactly poor, but she had to start a little, like a guest house for people who were just out of nursing homes. And so she worked really hard, and her children learned from her that you have to fight to make your way in the world. So I think my mother really got her courage and her strength from her mother. It runs in your family? Yes. All right, thank you. So Bence, it's your turn. 6 years ago, it was one of the greatest privilege ever to invite you to our place. And we were very excited, and I couldn't believe it's really you until you get out from the car. And we spent a very active day together. I tried to show you as many species as possible, and we saw the black storks, as you mentioned, and many other species. But this day was very, very effective, and you slept only 4 hours. And then we heard about your schedule, which says you are making more than 200 presentations a year. And we were already amazed, but there was one thing which amazed the whole of my team. 2 days later, you left, we get an envelope from the Institute, and you wrote some sentence to everyone, even the chef, the cleaning lady, my team members, and everybody was shocked how you have so much energy, and why is it so important for you to make a personal gift like this. And when I get that and open that envelope and I saw you spend your time and write with your hand, then I feel myself very small. Well, I have to say that it's been very, very difficult. And it's actually got worse since the pandemic. People felt that, oh, during the pandemic you'll have time to think and you know, make plans for the future. But actually, for 2 whole years, I didn't have 1 day off, and I was doing up to 4 long Zooms a day in different parts of the world. So how did I find time to write this book, The Book of Hope? It was tough. I had to get up early and go to bed late, and also struggle with not a very cooperative co-author. And I got on much better when he had to go on a retreat. And so I could actually get on and get the book done while he was away. But when it comes to writing notes to people, like going into the kitchen and thanking the cooks and thanking the waiters, you know, I remember what it was like to be a waitress, because that's how I earned my money to get to Africa. And it was jolly hard work. And, you know, we take these people for granted.
And I walk through an airport, you see somebody and they've got one of these long brushes and they're just cleaning the floor so that we can walk through a clean space. And people walk by them as though they're not there. And because for me, it's important that we acknowledge every single person is an individual with a personality, then thanking these people, you get such joy from the fact that they light up because nobody's bothered to thank them before. And so I always want to thank people for the effort that they've made so that they know that what they did was acknowledged. Thank you very much, Jane. I think everybody will keep that piece of paper in a safe place for the next 100 years. András? Okay, so my first question is that eco-catastrophism is rising. We can experience in Hungary. And your book is, we can say, it's against eco-catastrophism. You want to give us hope. And I really have a personal problem, which is, I think, not just mine. I have several friends and colleagues, great people, all of them great people, who fell into eco-catastrophism, who understand that that the ecological crisis is very serious, but they gave up hope, they gave up faith. And my question is, and I'm very curious about your, what will you say, that what would be the number one message from you for these people and this kind of people to regain hope? Okay, well, it's a good question, and I get many people coming to me who say they have lost or they are losing hope because they look around at what's happening in the world and they feel, what can I do? And they feel helpless and hopeless. Well, I defy anybody to look around the world today at what's happening with the environment, with social issues, with politics, and not feel despair. You cannot. We are in very dark times. But what I say to them is, you alone cannot solve the problems of the world. So why don't you think in your own community about something you care about? Maybe it's the litter, maybe it's dirty rivers, dirty water, maybe it's homelessness, maybe it's hunger, maybe it's the problem of stray dogs or cats. Go back, find people who feel like you do, roll up your sleeves, and try to make a difference in this one thing. And when you do, you'll feel good. And when you feel good, you want to feel better. So you'll work harder, and you will inspire the people around you. So I think a mistake we make, and I hear it all the time, in fact, I heard it tonight, think globally, act locally. But if you think globally, you get filled with despair. If you act locally first, and then you realize that all around the world there are amazing people doing things like you, then you can feel some hope and think globally and hope for a better future. Because if we all lose hope, we're doomed. Because when you lose hope, you do nothing, or you become violent and angry, and that just makes things worse. Thank you. So let me ask you a personal question, okay? You travel tirelessly and spread the message of hope all around the world. But who is your person? Who do you turn to or turn on? Well, you know, we have Jane Goodall institutes in 27 countries. And all of those institutes are organized by amazing people.
Many of them are volunteers, giving up hours and hours of their time. And because they're in different countries where there are different problems, when a problem arises, and it's not just the Jane Goodall Institute people, it's because I travel the world. I meet extraordinary people, and they become friends, real friends. So when some issue crops up, and I don't quite know how to deal with it, there's always someone I can turn to. And you know, sometimes it's very important when things upset you and when things go wrong. You need somebody to express your anger and frustration with. People who won't get upset because they understand you need to kind of, we call it venting. And we have somebody here in the audience right in front of me. Mary Lewis has worked with me for 30 years about, and I vent on her, and she allows me to do it because she knows it helps. So there are people like this everywhere, and that's, you know, it's not one single person. And a really big help when I'm feeling down is to be with a dog. There's nothing like being with a dog. Okay, thank you. I also like to ask a personal question. The self-management is important for everybody, but as I see, you are a professional in this because you look actually 6 years younger than when we met 6 years before. And we are talking about how to take care of food, how to design our timing schedule. But for example, yesterday we were together and we were ringing eagles, and while we were traveling, you still make phone calls, emailing. So you are doing a very, very active life. And the stress is it's one of the most difficult things to handle. Can you please advise us how to handling stress, if we like to learn from you? Can you just say it? Okay, yes, fine. Sorry, when you're very close to the mic, it echoes, makes it difficult to hear, right? Anyway, how to handle the stress? Well, I suppose that during my life, I've been in many, many stressful situations. I grew up during World War II. People were dying, bombs were dropping. I lived through a time when my students in Gombe, studying the chimps, 4 of them were kidnapped. It was a very stressful time. There have been times when the money, the support for the research at Gombe seemed to be ending. And, you know, we have people there that we pay salaries to, so it was pretty grim. I suppose that luckily I was born as an optimist, so I always feel there can be a solution. But I was also born as a very obstinate person, and I don't want to give in. And I probably got a lot of that from my family when I was growing up, but I deal with it by living in the moment. Okay, I'll do what I can to solve this stress, whatever it is. Roll up my sleeves and get out there and try and tackle it. But if there's nothing you can do to solve that particular stress, there are other things you have to get on with in your life. You know, every day is important. Every day we have to keep going. So I'm very good at living in the moment. If there's a stress that I can't cope with now, put it aside, wait, talk to people who can help. But in the meantime, just do what you have to do today. I think this being able to live in the moment and put the stress out of your mind for the moment, that's really helpful for me. Thank you. Okay, my second one. As I've read several books of yours, I know that you are a spiritual person.
Me too, anyway. So my question is that I sometimes feel when I wonder about, think about environmental problems, or ecological crisis, that this is something too huge. The problem is too huge to solve only by human power. And I sometimes think that we need something more than human. And I'm very curious about your opinion on this, because in the book, at the end of the book, you speak about spirituality, but not from this aspect. So curious about what do you think? I think that one of the problems today is that we have moved into this very materialistic society. And it's all about money and power. And we have moved away from a connection with nature. And we know now that a connection with nature, being in nature, is good for our mental and physical health. And we've moved away. Religion has got a bad name now. And it's not surprising when you think of the problems caused by religious fanatics. And actually, when you look at every single major religion around the world, they have the same golden rule: do to others as you would have them do to you. So I wouldn't say I was a really religious person, but when I'm out in nature, I feel a connection with some great spiritual power. And whether other people believe in that or not doesn't matter, because I feel I get strength from that spiritual power, and it helps me to carry on in difficult times. And I think that, sometimes I feel I'm really, really tired, and I've got to give a lecture, and I'm too tired, I can't think. And so I open my mind to this great spiritual power, kind of saying, please help me. And it's actually led to some scary moments, because I've been standing at a podium giving a lecture, and I've almost been able to stand apart and look at myself giving the lecture. And it's scary because I've got to get back into myself and, understand what I'm saying. But I think you're right. We shouldn't move away from our spiritual self. And, if you think about evolution, we've evolved in a biological way from some early primitive little cell. We've now got to humans and other animal forms that are highly evolved. And then humans have begun evolving towards a moral evolution, deciding these things are good to do and these things are bad to do. And we need to move towards spiritual evolution. And it's not, religion can be part of it, but it's not necessarily religion. It's just there's something other than us. And it all leads into, is there life after death? And somebody asked me in an audience the other day, and I wrote about it in the book, what's your next great adventure? And if I'd been asked 10, 20 years ago, I would say, I want to go to somewhere like Papua New Guinea and climb up into the mountains where there are all these unknown species. Yes, that's what I want to do. I can't do that now. So I thought about it and I said, my next great adventure is dying. And there was a kind of shocked silence and then a few titters. And I said, when you die, there's either nothing, in which case, fine, there's nothing, it's the end, or there's something. And I happen to believe there is something because of the people I've met, the books I've read. And if there is something, can you think of a greater adventure than finding out what that something is? Wouldn't that be a wonderful adventure? Yes? I said
if there is something after we die, wouldn't that be a great adventure to find out what it is? Yeah, for sure. Of course. It's so difficult, this echoing, isn't it? Yeah. So, I'm sure we could continue with this conversation for hours, but unfortunately, our time is up now. So, Jane, may I kindly ask you to go to the podium and give your speech? Do you want to I've got to take your friends? Maybe we put a chair there. Yeah. Let me sit on a chair. We can sit there. Okay. Yeah. I don't need this, I use that. Yes. Well, you have to realize I'm at a slight disadvantage because there has been a lot of talk on the platform and I do not know what was said. So please forgive me if I repeat something that you've already heard. I apologize in advance. So we've already talked about my amazing mother, but I like to start every talk by acknowledging that it was her support of me in the early time of my childhood that has enabled me to be who I am. Because I was born loving animals, and my mother supported this love, and she found books for me about animals, and she didn't get angry when I was 1.5 years old, and she came into my room and found that I'd taken a great handful of earth and earthworms into bed with me. She said, "Jane, you were looking at them so intently. I think you were wondering how they walk without legs." So instead of getting angry at the mess that I'd made, she just said, "I think we'd better take them back into the garden because I think they'll die in your bed." So we took them back into the garden. And she found books for me about animals, and there was no television when I was growing up. It hadn't been invented. And when I was 10 years old, and I had read Tarzan of the Apes, which, you know, I fell passionately in love with this glorious Lord of the Jungle, Tarzan. And what did Tarzan do? He married the wrong Jane. So, of course, I knew there wasn't a Tarzan, but that's when I made a decision I would grow up, go to Africa, live with wild animals, and write books about them. No thought of being a scientist. And everybody laughed at me. "How will you do that? Africa's far away. You don't have money." It's true, we didn't have money. World War II was raging. "Anyway, you're just a girl." But not my mother. She said, "If you really want to do something like this, you're going to have to work really hard, take advantage of every opportunity, and if you don't give up, hopefully you find a way." And that message I have taken to young people all around the world, particularly in disadvantaged communities. And I wish Mum was alive to know how many people have come up to me or written to me and said, "Jane, thank you. You taught me. Because you followed your dreams, I can follow mine." And so I wish Mum was alive to know how her message has touched lives all over the world. So I sometimes wonder, why am I in this position? Why am I traveling around the world, attracting large audiences? Why do people come up to me in airports
and say, can they have a photo? Why do people say, oh, you're Jane, and burst into tears? It's very strange. For me, it's peculiar. But I came to realize there are two Janes. There's this one, a nice human being, you know, caring human being, talking to you all, making jokes. And then there's the other Jane, and that's the sort of icon Jane. And that Jane has been created by National Geographic and Discovery Channel and the media. I suppose I've had a little bit to do with it, but it's, you know, people say, I don't know how you do what you do. And I say, well, I don't either. I have great work to keep up with that iconic Jane and try and live up to her reputation. So I do feel I've been put in this world with a mission. And what is the mission today? The mission is to give people hope. Well, I want to start off with saying, you all know that I worked with chimpanzees. I was the first person to try and study them in the wild. And once they stopped running away from me, which took 4 whole months, and once I'd seen the chimp I named David Greybeard using tools to fish for termites, which brought the National Geographic into the picture, and they agreed to fund the research and to send a filmmaker, photographer, Hugo van Lauwijk, to record what I was gradually beginning to learn as the chimps lost their fear. Well, I began to learn, I think, the most surprising thing, how like us they are. We know today that we share 98.6% of our DNA with chimpanzees. They are our closest living relatives. But what was so fascinating for me was the way in which they behaved so like us. Non-verbal communication, kissing, embracing, holding hands, patting one another, begging for food with hand outstretched, males competing for dominance, standing upright, hair bristling, swaggering, shaking a fist, lips bunched in a furious scowl. Doesn't that remind you of some male politicians today? I will name no names, but it's pretty obvious. Watching the relationship between mothers and offspring was very, very fascinating for me. It's a long childhood, 5 years, the chimp, the infant, sleeping with the mother, riding on her back, gradually less and less. And then the next child is born, and the older child continues to travel with the mother. And even when the oldest child is 10, 11, 12, there's still this close bond. In fact, sometimes you'll see an adult male still spending quite a lot of time with his mum and the rest of the family. So there are these close bonds between them. And it was a bit of a shock to find that chimpanzees, like us, have a dark, aggressive side. They can be very violent. There's even a kind of primitive warfare. They kill. Males will patrol their territory, and if they see an individual from a neighboring community, even a female, they will attack and leave the victim to die of wounds. The only individuals who are safe from this are the young adolescent females who haven't yet given birth, and the males will try and take them into their own community, which of course prevents too much genetic similarity. Well, just as they show this violence, they also show love, compassion, and true altruism, as when an adult male may adopt a motherless infant that's no relation at all, at least no close relation. And so, knowing how like us they are, it was a big shock when my mentor, Louis Leakey, who had chosen me to go and study chimps, even though I had not been to university, he now wrote to me and said, Jane,
I chose you because your mind hadn't been cluttered up by, back then, the very reductionist attitude towards animals in the scientific world. But now, he said, now I want other scientists to recognize you seriously, so you need a degree. And I've got you a place in Cambridge University to study ethology, to get a PhD. Well, I didn't know what ethology was. I hadn't been to college. I didn't want to be a scientist. I wanted to find out about chimpanzees, but of course I had to go. And I was nervous. Can you imagine how I felt when many of the professors of whom I was in awe told me I'd done everything wrong? You shouldn't have given the chimpanzees names. That's not scientific. You should give them numbers. You cannot talk about their personalities or their minds capable of solving problems. And you certainly can't talk about their emotions, like happiness, sadness, fear, despair. Why? Those are unique to humans. In fact, truly, this is 1961, it was being taught that humans were totally separated from the rest of the animal kingdom. It was like we're on top of a pinnacle and there's a great deep chasm, all the other animals over there, and you cannot cross that chasm. And it was as though the chimpanzees, so like us, reached out to me and I reached back to them, and we crossed that chasm. And gradually science had to accept that after all, we are part of and not separate from the rest of the animal kingdom. It was my careful observations, others who came to help, but mainly my husband's very, very dramatic early documentary film, which made people understand that truly we are not so separate as scientists used to think. And today, because the chimpanzees helped us cross into the animal kingdom, as it were, we now have people studying animal personality. We have people studying animal emotions. We have a general consensus that animals are sentient. And we have a huge interest today in the scientific world in understanding animal intelligence, not just the chimpanzees and the whales and the elephants. We've long known how intelligent they are. And it's now we're beginning to understand the amazing intelligence of other animals. That's why I bring my friends here, which at the back you haven't seen. This is Ratty. You can Google 5 smart rats, and you will see something truly amazing. 5 rats, all named with an amazing trainer who trains them by reward. What they do is utterly incredible. But Ratty is an example of a giant forest rat. They've been trained to detect landmines, and I've watched them being trained. They're so light, they never set off the landmine. They give a little scratch, and then people come along and detonate the landmine. And this is in Africa, where they're left in the fields after the Civil War. And then some of you must have seen my octopus teacher, yes? Yes, well, this is Ollie the octopus, and octopuses are so incredibly intelligent, and I wish there was time to tell you stories about the octopus, because, well, I have to tell you one. This octopus was in an aquarium, and the people would come in sometimes in the morning and see a fish missing, but there was nothing wrong, so they put up a camera. And lo and behold, after everybody had gone, this octopus lifted the lid of her tank, crawled across the floor, went into another tank, consumed a fish, climbed out, closed the lid, went into her own tank, closed the lid, and there she was, all smug in the morning. But I also bring cow, and cow comes for a certain reason, because cow is representing the fact that every single animal, factory farmed,
cows, particularly pigs, goats, chickens. Every single one of those animals who are so horribly, cruelly treated has a personality and is certainly capable of feeling fear and pain. We need to think about that. But I have to say at this point that moving towards a plant-based diet is one of the best things we can do for the climate change problem, because huge areas of land are cleared to grow the food to feed them, land which could be absorbing CO2 and storing it in the roots. And lots of fossil fuel is used to get the grain to the animals to the slaughter, the meat to the table. The animals are fed antibiotics regularly to keep them alive, and the bacteria are building up resistance, so we get these superbugs, and more antibiotics are useless. And then finally, all these animals in their digestion produce methane gas, which is a very, very virulent greenhouse gas. And in fact, this animal agriculture is one of the worst contributors to methane gas. And then, of course, all the factory farming with its reliance on chemical pesticides and herbicides is not only harming biodiversity, but it's also killing the very soil on which we all survive. If we look around the world today, as I said earlier, it's a very depressing world. And I see the human species. It's as though we're at the mouth of a very long and very dark tunnel. And right at the end of that tunnel is a little star shining. That star is hope. But it's no good sitting at the mouth of the tunnel and hoping the star will come to us. No, we have to roll up our sleeves and we have to crawl under, climb over, work our way around all the obstacles that lie between us and the star. And they're huge. Problems like climate change, loss of biodiversity, problems like poverty, because very poor people very often destroy the environment in order to survive. So the little Gombe stream, where we still are studying chimpanzees in our 63rd year, still learning about them. And when I arrived in 1960, it was part of a great forest belt that stretched across Africa, equatorial Africa. And when I flew over in the late 1980s, I was shocked to see that the tiny Gombe National Park was just a small island of forest, and all around the hills that had been forested were bare. And I realized there were more people living there than the land could support, too poor to buy food from elsewhere, and they were cutting down the trees in order to make more land to grow food for their families, because their own farmland was overused and infertile, or they were cutting them down to make money from charcoal or timber. And that's when it hit me, if we can't help these people to find ways of living without destroying the environment, we can't save chimpanzees, forests, or anything else. And so it began the Jane Goodall Institute program to improve the lives of the people. It's called Takari. It's now in villages throughout Chimp Range in Tanzania. And people have understood that protecting the environment isn't just for wildlife, but it's for their own future. And one of the major things that we do is provide scholarships to give girls an opportunity for higher education. It's been found all around the world as women's education improves, family size drops. We have close to 8 billion people on the planet today. We're already running out of natural resources, in some places faster than nature can replenish them. It's estimated there'll be around 10 billion in 2050. What's going to happen? We can't put this under the carpet and not think about it.
Anyway, we provide family planning, and the people want it. They've understood a way out of poverty is to educate their children. You can't afford any longer to educate the 8 to 10 children per woman that was normal when I first arrived at Gombe. So that program is now in 6 other countries where JGI works with chimpanzees. It's making a huge difference. It's improving people's lives, raising them from poverty, protecting forests, and all the amazing biodiversity that lives in it. So here we are in this tunnel. I've digressed from the tunnel because I wanted to talk about the importance of poverty. We also, one of the obstacles is ignorance. People sometimes make decisions because they simply haven't had the opportunity to learn what's really going on in the world. There are many people like that, people living in poverty in many countries. And you know about all the other problems we face, the pollution, air, water, and land, and the loss of habitats, grasslands, the pollution of the ocean, the plastic pollution, all of these problems. The good news is there are groups of people working to solve every single problem that we can think of. The sad thing is that so many of them are working in their own little tunnel, and they're not thinking of the big picture. So to give one simple example, hey, we've closed a coal mine, we've stopped all those terrible emissions, CO2 going up into the environment. Good for us. But if you're not looking at the whole picture, you're not realizing that you're going to put many people out of jobs and they may fall into poverty. If you're looking at the whole picture, you know that there are people working to train those who have lost their jobs as their industry collapses. And so you could reach out to those people and together work out what can be done for the coal miners who've lost their jobs. That's just one simple example. So hope is about action. Hope is about taking action. And why do I have hope? Let me end up with that. So I've got 4 main reasons for hope. The first one is young people. And I think many of you know that JGI has a program called Roots and Shoots. It's within this university. There are many young people here. Roots and Shoots began in 1991 in Tanzania with 12 students. It's now in 68 countries and growing. And every group has its main message. Each individual makes an impact on the planet every single day. We have a choice as to what sort of impact we make. And because I learned in the rainforest how everything is interconnected, how every species has a role to play in this complex mix of plants and animals that make up an ecosystem. We decided in our Roots and Shoots program that each group would choose 3 projects. They choose it. It's not top down. It's young people being given an opportunity to really think and to really take action in a way that they feel is good. Of course, there's supervision for the younger ones, and we start with kindergarten, even preschool, but very, very strong in university, and even now some adult groups. And so we decided every group of Roots and Shoots would choose between them 3 projects: help people, help animals, to help the environment. And this is giving me such hope. The 2 days here in Hungary, I've been around groups of Roots and Shoots of different ages. The enthusiasm, the excitement, the dedication, the determination, they're changing the world. And this is happening in 68 countries. And it's very, very rewarding. And, you know, we have children. We can't lose hope when we have children. We have to have, particularly, we have to encourage children to have hope. How can we bring a child into the world and say, well, actually, we've given up, so there's no use you're bothering? No, no, no.
we have to give them hope. And they are rising to that and doing amazing things. And my next reason for hope is this intellect. The biggest difference between us, chimpanzees, and other animals is the explosive development of our intellect. And isn't it peculiar? We've got this amazing intellect, but we seem to have lost intelligence, because intelligent creatures don't destroy their environment. I'm sure many of you have seen photographs of planet Earth taken from space, this beautiful green and blue globe surrounded by the dark black immensity of space. That's our home, and we're destroying it. We depend on the natural world, but we depend on healthy ecosystems. And as a species disappears from an ecosystem, remember each one has a role to play, we gradually reduce those ecosystems until they collapse. We've got to stop doing that because there's still time. We've still got a window of time. And fortunately, we're beginning to use our brains like renewable energy, using solar, wind, and tide power to create machines, which I've met some of them, that are sucking CO2 from the atmosphere and storing it in the ground or using it for other purposes. And the young people are teaching their parents about recycling and reusing, and that's very dramatic. So we're beginning to use our brains every day, thinking about our own environmental footprint. How can we live to make this a more renewable, sustainable world? And then the next reason for hope is the resilience of nature. I talked about the bare hills around Gombe. There's no bare hills anymore. The trees come back. Give nature a chance, and she will reclothe areas that we have destroyed. There are places here in Budapest or around Budapest that were made into concrete car parks and right in the middle of a forest, apparently, and that's changing as people break up the concrete, give nature a chance, nature will come back. Planting trees, giving nature a helping hand. And yesterday, I was fortunate to watch the banding of 2 chicks of the white-tailed eagle. And the white-tailed eagle and the imperial eagle here in Hungary were disappearing. The numbers were very low, but because these groups, including WWF, have been working for years, now the numbers have shot up. It's sad they're still being shot, that many of them have bullets embedded in their flesh, but the numbers have gone up. And with luck and with Roots and Shoots' help, we'll get the hunters to stop shooting these majestic birds of prey and allow them to take their place in the ecosystem. And then my final reason for hope is what I call the indomitable spirit, the people who tackle what seems absolutely impossible and won't give up. And sometimes they're icons like Nelson Mandela, who really ended apartheid in South Africa. And sometimes they're just people who want to tackle some of the problems that I've mentioned, which seem impossible, particularly in some countries, but they don't give up, and they inspire others. And either they solve the problem, or the problem continues to be solved after they die because of the people they've inspired. But very often they actually succeed. And so this indomitable spirit you find in very strange places. A refugee comes into a country with nothing, very often facing hostility, and yet somehow they have that spirit that enables them to make a little livelihood, to get improved ways of living, to marry, to have some children, to have a house. And they smile at you if you go into their little shop. They don't have much, but they've made a living in spite of the obstacles that they faced. So I carry Mr. H with me, because the other thing that is very amazing in
proving the indomitable spirit are the people with sometimes seemingly impossible physical disabilities who are out there in the world inspiring others. Mr. H was given to me about 30 years ago for my birthday. He was given to me by a man called Gary Horn, and Gary went blind when he was 21. He was in the US Marines. He thought he was giving me a stuffed chimpanzee for my birthday, and I took his hand and made him hold the tail. Gary, chimps don't have tails. He said, never mind, take him with you, and you know I'm with you in spirit. So when he went blind for some odd reason, he decided he wanted to be a magician. Everybody said, Gary, you can't be a magician if you're blind. He's so good, he puts his props out ahead. Children don't know he's blind. And at the end, he'll tell them. And he'll say, something might happen in your life, but never give up. There's always a way forward. And he does skydiving, deep sea diving in cages with sharks. But I think the most amazing thing, he's taught himself to paint. And in his little book called Blind Artist, there's a painting of Mr. H. He's never seen him, only felt him. And it's pretty amazing. And it's not only humans who have this indomitable spirit. And we have a little video which will show that some animals also have an indomitable spirit. In Africa, we have the Jane Goodall Institute has sanctuaries for chimpanzees who have been orphaned, their mothers shot for the bushmeat trade, or so that the babies can be sold overseas for entertainment or as pets. It's illegal, but the bushmeat trade is flourishing and the wild animal trafficking is terrible. And as it's illegal, it means that we can confiscate them with the government's permission. So the largest sanctuary for chimps in Africa is Chimpunga, run by JGI Spain. And this chimp that the video is about, her name is Wunda, which in the local language means close to death. She arrived in the sanctuary as an infant, badly wounded by the bullet that killed her mother. Our amazing veterinarian who runs the sanctuary, Rebecca Atencia, saved her life. And then when she was about 8, 9 years old, she got really sick again, and once more, Rebecca saved her life, because Wunda had this longing to live. This video that we're going to show, some of you may have seen it, but it's worth looking at again. And when you see what happened, which was utterly incredible, as we put her out into this beautiful island, when you see what happened, please don't applaud. Try and imagine what it was like. It was silent. It was the sound of the birds and the rushing water. And this thing that happened to me was something I will never forget. So if we can run this video now to end what I need to say to you tonight. This is a really exciting moment for me. The Jane Goodall Institute's Chimpunga Chimpanzee Rehabilitation Center in the Republic of Congo has for years been caring for infants whose mothers were killed, mostly for the illegal bushmeat trade. Many of them are now fully grown. Recently, we acquired 3 large forested islands on the beautiful Kwilu River, where we can release many of the chimpanzees from our overcrowded center. In here is Wunda, and she nearly died, but thanks to Rebecca, she came back from the dead. And here she is about to come out into this paradise. She's the 15th chimpanzee to get her freedom here. And we hope ultimately to have about 60 on the island. Today is the first time I've met Wunda. I talked to her on the boat, trying to reassure her. She must have wondered what was happening. None of us could predict exactly what she would do once the cage door opened.
It was a very, very touching moment. One of the most amazing things that's ever happened to me. The warmth of her embrace is something I shall never forget. For Wunda and all the other chimpanzees we're working to bring here, Chinzula Island will provide a wonderful forest home where they will be cared for and safe. So now to end this evening, I'm always saying nobody can do anything on their own. We need to work together. And so I would like to call up onto the stage everybody who's worked so hard in the Jane Goodall Institute Roots and Shoots staff to come up onto the platform. And we have 3 representatives here from the Salvia Foundation. The grant from the Salvia Foundation has enabled us to develop Roots and Shoots in Hungary. And we've also got some representatives from the Jane Goodall Institute in Austria, and possibly somebody from Belgium, although I'm not sure she's still here. So could those people come up onto the stage, because everything we do together, and it makes it bigger than if we try to do it alone. Okay, now here's how we end. Everybody stays up here. I found in Tanzania, when the Roots and Shoots came together from different parts of the city or even the country, they were standing up and saying, together we can, meaning we can save the world. And I said, yes, we can. We know what we need to do. We have the tools to do it. Do we have the will? They now say, together we can, together we will. And I say yes, because together we must. So if you believe that we have this window of time, if you believe that together, like look at this group up here, see, acting together, what can be done? If you believe in that, I would like you to stand up and join us in saying together we can, together we will, together we must. So up you get, and so we can all, if you don't believe it, don't get up.
Okay, so 1, 2, 3. Together we can. Together we will. Together we must. And we try once more. Even more. Okay, 1, 2, 3. Together we can. Together we will. Together we must. There, thank you.